this is what has been trending in Kenya. But infinity of Kenya is not a real place. A lorry full of cooking oil overturned in Daraja Mbili in Kisii County. Let me tell you mine, wa Kenya walipita na karibu kila kitu. Another day to remind you that almost 60% of Kenyans wakipata opportunity ya kuiba wataiba. So we are a reflection of... Okay, sitaki kumalizia. Mnajua what I... And talking of food, comrades nasikia mnapitia huku nje. So the leader of comrades amesema that comrades wanakula panya huku nje. Ati wanakula panya, wana hunt day na kila kitu, like anything yenye ina move comrade wanakula. We are talking about students frying rats, students hunting birds. Something else that is out of this world, an MP from Uasin Gishu County amesema that comrades wanatumia kapil fulani that wakikakunywa wanazima from Friday, Saturday hadi Sunday wanaamka Monday. Like, just to avoid kukula, you guys. Whenever they don't have resources or whenever they are broke, there is a drug which they take on Friday and they in quarts and they resurrect on Sunday so that they don't spend any money over the weekend. Yesterday, Harambee Stars ilikuwa inacheza na Angola. And let me tell you, man, that match was so intense that I'm sure 90% of Kenyans karibu wapate heart attack. Kwanza dakika ya 90, tulikuwa tumefungwa, you guy. Hiyo kitu ilifanya karibu nizime hapa. Lakini ni VAR ni nani? VAR ni nani, you guy? Offside. Nilifurahi, man. Nilifurahi. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherehekea. Hawa boys walijaribu. Like kucheza mse 10 na mmoja alikuwa na red. But the most important thing, wako ndani ya 500,000. And we are fixing this nation one step at a time. So, today, wananchi waliamua kuchukua sheria mkononi, but in a good way. This is after a driver who was taking them to work alikuwa anaendesha gari akiwa mlevi along Mombasa Road in Nairobi. And majamaa wakaamua, you know what, you guy, hatutakubali utuendeshe ukiwa mlevi hivyo. Wakashuka, wakamtoa nje ya gari. But yes, they did a good thing kujiongea. Like, if you see a driver is drunk, make sure you talk before ukwe statistic. Jiongee. Yeah, ukiona dereva anafanya ufala kwa barabara, mwambie, we, takushanda. Vishy and Pritty Vishy has now gotten herself a BBL. Yes. For those who don't know, a BBL, basically anataka kukua Vera Sidika 2.0. Yes. She's got ponda. And in Kitengela, police officers decided kufanya vitu mbaya because of love. In the name of love. Okay, this is a sad story. I don't need to be joking around. One police officer who is a junior aliamua kwenda kwa demu yake. Na apparently, huyo demu yake ni demu ya polisi mwenye ni leader wake. This evening, kadogo alikuwa ameamua kwenda kumtembelea demu yake. But pia huyo mkubwa alikuwa ameamua, you know what, hata mimi nimemiss huyo demu yangu, wacha niende nimtembelee. Wakapatana in the same place and kuliwaka. To the point that the senior police officer alichukua the junior police officer akamrusha kwa 4th floor. Chini. The junior police officer, Sayuni. The senior police officer, Kamiti. Whereby a plane crashed into a residential building in Mwehoko. Unfortunately, a couple of people only passed. Siko sure the exact number. One thing that stood out in this particular plane crash, the people wenye walifika pale hivyo kwa ground walikuwa wananchi, obviously, the first people, the first responders. And walipita na scrap. Like walianza kubeba machuma zenye za hiyo ndege. And among the things zenye walibeba ni kawa kitu fulani kinaitwa black box. For those who usually listen to Mkurugenzi know what a black box is. If you don't know what a black box is, ama kama usikizangi Mkurugenzi, black box in a layman's language ni kama journal, ni kama recorder enye ina record everything that the pilot did from the time hiyo ndege ilitoka kwa ground hadi time ilianguka. So ni kama inakuanga inaandika like in a journal. They need that thing ndio waweze kujua what happened to the plane, ndio maana ika crash. Think about tumekafungia, man. If you want to advertise your business kama kawaida, don't forget to inbox me. Until next time, guys. Peace out.